Hello guys, Vinson here, and today I'm gonna show you how I connect keyboard and JBL speaker in my V8 sound card. So let's begin. So ito yung mga butas ng V8 sound card. Mayroong dalawang live, accompany instrument, charging port, earphone or speaker or headset, condenser mic, and dynamic mic. So ito yung connection ko. So ito audio ng keyboard papunta sa accompany instrument, tapos condenser mic ito, tapos ito yung live, makakonect ito sa cellphone. Kung magre-record kayo, madidetect lahat ng sound, kaya make sure naka-mute yung cellphone nyo. Dito siya nakakonect. And then ito naman yung connection nyo papunta sa JBL speaker, para lahat ng sound pupunta sa JBL speaker. Itong magiging monitor nyo kung wala kayong headset. Meron pa akong tutorial, lalagay ko sa dulo. Kung wala kayong keyboard at speaker, -1 lang gamit ang cellphone at headset. Panoorin nyo muna yung sample ko sa keyboard. Remember the days when you're here with me, those laughters and tears we shared for years. Ito naman yung connection ko kung wala kayong speaker at keyboard, cellphone lang. Pwede nyong gamitin yung YouTube at naka Bluetooth. Tanggalin muna natin tong JBL. So ayan, first connect natin sa Bluetooth. At hanapin ang V8 sound card at i-connect. Ito naman yung headset, ilagay nyo sa butas ng headphone or speaker. Yan, testingin natin sa YouTube. So ito, mayroon tayong -1 dito. So ayan, hindi natin marinig guys kasi sa headset lumalabas. Try nating isalpak yung speaker para marinig nyo. So ayan, mahinang volume. Lakasan natin. Oops.
lang. Yan. Tapos, dito ka mag-record ng live. Lahat ng sound, sasagapin ng cellphone mo. Kaya maganda yung recordings mo pag may gamit kang V8 sound card. So, yun lang guys. Thanks for watching.